മോർച്ചറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോർച്ചറി കാണാനായിട്ട് തുറന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒരവസരമാണ്. ഇങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ അവിടെ വീഡിയോ കോൾ മറ്റേ ഫോൺ തക്കും ഓണാവത്തില്ലേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്കെ അച്ഛനെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ അച്ഛനെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ വിളിക്കണ്ടല്ലോ Location where they were transshipped the mortal remains from the ambulance to the ALS, a decorated vehicle. From there, they will move in a procession to the house. 11 approximately, they are expecting them to reach the house. 11 there initially, once the body is kept in the house, there is a small prayer, and then there is a 1.5 hours this thing for people to pay their last respect. Thereafter, they move the body at around 1:30 to the church. It is 1.5 hours in the church. Thereafter, the body is taken out, and then the military procedure is being done there, and then we take it for the burial, which is adjoining itself. Alright, so roughly around 2 o'clock. 2 o'clock in the church, the burial. So you will be coming back.